Yeah, hello everyone. Our team four will be first will be give a talk to you, and our topic is mathematical modeling with Sage. And first, let me first introduce our projector. Now, my talk will begin. If you see our topic, you may have some questions about it. What is the mathematical model, and what's the mathematical modeling, and why use the Sage to make this? So see this, you can say mathematical model is a approach, approach approximate descriptions of some class of the phenomena, the external world expressed by the means of the mathematical symbols, and mathematical models is a powerful method of understanding the external world and make a prediction about the future and help us to make some decisions to control. So the analysis of the mathematical models allows us to appreciate the essence of the phenomena under study. So the mathematical models is like what I introduced, and the mathematical modeling is the process of making the models. So that's the study of a phenomenon using some tools, and that's the mathematical model. And so making models, and we always need some tools and to do with the data that we can't uh, uh, do it by hand. So we choose some tools to help us to make the analysis. So here we choose Sage. The reason we choose Sage is that Sage is a free and open source mathematics software containing many language. You can see here. It can be said by JP and Python R and others. So even though you don't know how to type the Sage code, you can use other code instead of the just in the website. So we choose the Sage as our choice to take mathematical modeling. And in our projector, we will talk about two parts of this. And the first is the models we made with Sage, and the second part is the Sage grapher, and we made to make the models, to make the graph in models, and it will be more clear to us to see. So first, and there's a list of the models, and even though there are, I have introduced last time, so I won't say more about this. And so in here, just some models and the introduction background of it, and we can just say one of the here you can see we will like the polygecal models. We will give some introduction of the variables, and there will be some speed check
about the date and the graph about the date. So in this way we can to understand the models and clearly. So there's the models which we made, some by me and some by our classmates. And like this way we make the Sage single cells and in this website and takes analysis about this and to get some results about this. And so for part 2 I will introduce some Sage graphs we did developed it. And to make the models, as we know, the mathematical models is not only described by the formulas but also by graphs. So the graph make us easy to find out the principles or rules of the models, so that it can be understand it more easily. So from part 2 we can see many models can be described by matrices and polynomials and graphs with Sage. So we developed the Sage graph and to make we just have the functions and to input them we can get the graph and to make animations about it and get some results of the graph. So first I would introduce the Sage graph, how to use Sage graph. See here you can see there's the input box. There's two input box to for you to put in the functions in it, and with the 3 ABC configurations at most. So you can put here, and there's the scroll bars to moving the scroll bars to change the values of the ABC and the range of the X if you choose that. Will be like this. So and this combo size, and it means the size of the graph, and you choose the bigger and the size will be smaller, and you choose smaller and the size of the graph will be bigger, and that's the greatest, and that's an X. And that animations I will show you several times. So here, and that's the speed of the animations. So here's the functions, and here's the graph of the functions, and the blue is means fx, the red is means gx. So we developed some graphs that is the basis the C graphs, and in order to make a graph easily, so we derived another several graph first. First is a parametric equation graph, and as the name means, it's just for the parametrics equations, and the function of it is similar as the basic C graph. You can look at this one. There's some examples, and this is plot equation graph first, and you can see here. And in this way, we can see for these examples, we say when we choose A 4, 8, 12, so we can see A means the size of the graph, and here you can see we change B to
from 3 to 7. So when B is 3, there's 3, and then 5, there's 5, and there's 7. So naturally, B means the numbers of the ones like the pentals. So in this way, we can get some results from graph easily. And the second is the implicate functions graphs, and that's the examples. So in part 3, we can get the conclusions. And this paper mainly introduced some mathematical models with it and the graph we can derive to make more clear about the graph in the models. So as we know, many people have taken mathematical modeling with Excel and mathematics and mapers and other softwares. So compared to them, it has the appearance advantage is free and no need to be installed it for using and just use it in website. So we can take as our tools to deal with the problem in their life. So for some famous models, we can publish them and share it with others. So it's another advantage of the stage. So with the development of the network, this kind of requirements will become more and more stringent. So Sage will play an important role in the connecting real world with the mathematics. That's mathematical modeling. Yeah. My presentation will be, and it's end of my. So thank you, everyone. 예, 팀 4조의 이재윤이라고 합니다. 그 샤오웨이 학우께서 이 영문으로 그 매스메티컬 모델링 및 세이지를 발표해 주셨는데, 이제 그거에 관련해서 이제 부연 설명과 이제 몇 가지 이제 그 한글로 이제 좀 더 전달을 드리기 위해서 나왔습니다. 그래서 수학적 모형에 대해서 저희가 좀 또 이제 몇 가지 글들을 찾아보았고, 그거에 대해서 이제 저희가 실제적으로 묘사하는 걸 해봤는데, 일단은 그 원론적인 내용을 먼저 말씀드리면은, 이론적 모형은 관찰자의 마음 속에 있는 어떤 현상을 정확하게 묘사하는 원리나 규칙들의 모임이며, 이 원리나 규칙들이 수학적인 것일 때 수학적 모형이라고 합니다. 그래서 수학적 모형에서의 시각화는 단순히 수식으로만이 아닌 그래프 등의 표현 요소를 통해서 수학적 원리나 규칙을 직관적으로 이해하게 함과 동시에 단순한 이론의 학습을 뛰어넘어 감동과 모티브를 학습자에게 전달하는 데 그 목표가 있습니다. 세이지를 이용한 수학적 모델링을 저희가 목표로 잡았는데, 이것은 학습자와 컴퓨터가 마치 대화를 하듯이 상호작용을 통해 컴퓨터가 출력한 결과를 바탕으로 다시금 학습자가 입력을 바꿔감으로써 특별한 관계나 패턴을 만들어낼 수 있으며, 더 나아가 창조적인 결과들을 이끌어낼 수 있는 방법을 제공하는 데 그 목표를 두고 있습니다. 그래서 저희가 이제까지 만들어 본 것들을 이제 정리되어 있는 것들을 한번 보여드렸었는데요. 이제 그 중에서 샤오웨이 학우가 첫 번째 보여줬던 모델들은 이제 그 어떤 수식적인 내용들을 바탕으로, 그거를 바탕으로 어떤 현상들을 설명하는데 그 목적을 두고 있는 내용들입니다. 그래서 제가 또 추가적으로 보여드리고 싶은 거라면은 이제 예, 그때 제가 글도 한번 써봤던 제너럴 이코노미 모델입니다. 이게 상당히 개발된 지는 굉장히 오래됐지만, 그러니까 네, 이제 굉장히 지금 경제 주기들을 굉장히 잘 설명해주고 있는 모델이라고 많이 알려져 있습니다. 그래서 그거에 관련해서도 글을 썼었는데요. 그래서 이제 1939년 미국에서 개발된 제너럴 이코노미 모델을 보면은 이제 국내 총생산이 소비와 투자 정부에 의해서 결정되는데, 이제 정부의 지출이 일정하다는 가정하에
국내 총생산이 소비와 투자에만 영향을 받는다라는 거와 관련해갖고 이제 이런 분석을 했었습니다. 그래서 수학적인 분석으로도 지금 현재 이제 그 6년과 7년을 주기로 반복적으로 불황이 고조됨을 알 수 있었으며, 근데 현재 지금 저희가 올해가 또 이제 고비라는 걸 수학적으로도 이제 알 수 있었다는 걸 알 수 있었다. 주기적으로 그런 게 반복이 되는 거죠. 그래서 그런 것들이 이제 최근에 뉴스에서도 상당히 많이 나왔었고, 그거 관련해서 한번 말씀드리고 싶었고요. 그리고 이제 다 설명드리기는 좀 어렵고, 이제 그 다음에 두 번째로는 세이지 그래퍼를 바탕으로 이제 말씀드리겠습니다. 그래서 어떤 수학적인 시각화를 바탕으로 어떤 원리를 이때 직관적으로 이해를 하는데 또 목표를, 그러니까 우리가 또 볼 수가 있었고, 이제 아까 샤오웨이 하구가 설명을 했는데, 이제 그와 관련해서 이제 여러 가지 이제 우리가 알려진 파라메트릭 이퀘이션 펑션 이퀘이션과 관련해서도 이렇게 볼 수가 있었고, 폴라 이퀘이션과 관련해서도 이렇게 알 수가 있습니다. 근데 이거 관련해서 뭐 직접적으로 한번 보여드리겠습니다. 그래서 같은 경우에도 이렇게 수식적으로 봤을 때는 뭘 의미하는지 알기가 어려우나, 저희가 이걸 바탕으로 그래프를 그려보면은 이 그래프의 의미를 알 수가 있고, 그리고 또 이제 어떤 관련된 이제 변수들을 조정을 해가면서 실질적인 그 값들이, 계수들이 나 아니면 상수들이 어떤 의미를 가지는가, 어떤 역할을 하는가를 알 수가 있습니다. 요걸 교육적으로 상당히 좋은 목표가 있고, 그리고 아직 이 부분은 개선을 아직 못했는데요. 좀 이제 그래프 관련해 갖고 상수나 변수 두 가지가 동시에 움직이는 게 사실 좀 이제 좀 더 교육적으로 좋을 거라고 그 이동길 하구가 그때 코멘터리를 달아준 거를 제가 기억을 합니다. 근데 이제 그게 이제 저도 코딩을 한번 이제 뜯어보고 많이 노력을 했지만 그 부분에 대해서는 아직 이제 그 해결을 하지는 못했습니다. 그러나 이제 어떤 한 변수에 관련해서는 상당히 잘 작동을 하고 있음을 알 수가 있습니다. 그리고 이 같은 경우에도 제가 하이퍼사이클로이드를 이제 수식적으로 봤을 때는 상당히 이해하기 어렵지만, 그러나 이제 저희가 이제 그래프를 그려봤을 경우 알아보기 어떤 의미를 가지고 있으며 그것들이 어떻게 그림으로 그려질지를 이제 어떤 변화를 가지고 어떤 의미를 가지고 있는지를 이제 그 애니메이션을 통해서 우리가 이해를 할 수가 있게 됩니다. 이렇게 t에 관련해서 있고요. 그러니까 좀 요 값을, 의미 있는 값을 좀 변형을 시켜보고 싶은데, 그러니까 a로 한번 변화를 해보겠습니다. 이제 아까 보던 모양하고는 좀 많이 다르죠. 그래서 이런 것들의 어떤 관계성에 대해서도 한번 하나씩 정리를 해가서 그거 관련해가지고 저희가 이제 정리를 해서 모으는 데에도 또 모아서 어떤 그런 글들을 쓰는 거에도 목표를 두고 있습니다. 됐고요. 세 번째 인플리트 펑션이라고 하면 이제 저희가 요게 사실 우리가 학교 다닐 때 많이 공부를 했지만은, 학교를 다닐 때 공부를 했음에도 불구하고 사실 이거를 어떻게 써먹어야 되는지, 아니면은 이게 어떤 의미에 관련돼 있는지를 제가 기억을 하는 건 이렇게 잘 써먹기는 참 좀 쉽지 않습니다. 이게 그 원뿔곡선
이라고 보통 한글로 번역이 돼서 나오는 경우도 많은데, 원뿔이 있으면 그 원뿔을 어떻게 자르냐에 따라서 그 원은 수직으로 잘랐을 경우, 수평으로 잘랐을 경우, 아니면 비스듬히 잘랐을 경우에 따라서 이제 원이 나오느냐, 타원이 나오느냐, 쌍곡선이 나오느냐, 그런 거를 보여주는데, 이제 그걸 이제 사실 그 어떤 그거에 관련돼서 교육적인 도구들도 많이 나왔지만, 그것들이 교수님이 저번에도 설명을 하셨듯이 좀 이제 만들기가 어려운 부분이 있었고, 그리고 또 그것들을 가지고 이제 뭔가 어떤 수학적인 의미를 찾는 게 또 그 어떤 교구하고 수학적 공식하고의 관련성을 보여주기가 또 쉽지가 않은데, 또 그런 것들이 문제가 있습니다. 근데 이제 저희가 만든 이 인플리트 펑션 그래퍼의 경우에는 어떤 수식을 직접적으로 사용을 하고 그것들과 어떤 도형과의 관계성을 알 수가 있게 됩니다. 예, 여기서 보시면 A 값의 변화에 따라서 어떤 식으로 이제 쌍곡선이 원이 되었다가 타원이 되는지를 알 수가 있습니다. 결론적으로 말씀드려서 이제까지 이제 많은 사람들이 엑셀을 이용을 해서 그 매스메티컬 모델링을 하고 그거에 관련된 이제 그래프를 보여주고 하는 걸 많이 접했었는데, 근데 그것들보다 좀 더 한 단계가 아니라 몇 단계 더 나아간 것이 세이지 그래퍼임을 그렇게 우리가 생각을 할 수 있었고, 그리고 또 그거와 관련돼서 이제 정말 이런 수학적 원리를 바탕으로 현실 세계를 좀 더 잘 설명을 할 수 있게 되고, 좀 더 잘 이해함으로써, 그리고 또 응용을 할 수 있는, 더 나아가서 이제 실제에서 응용을 할 수 있는 대 목표를 두고 저희가 좀 더 이제 그런 결과물들을 많이 내놓을 거라고 생각을 합니다. 예, 여기까지 하겠습니다.